It's a real pleasure to see you again, Sinim. 다시 만나면 I have two 두 questions. 가지 질문이 The 있는데요. first question is, last week you responded about being in deathbed, diagnosed with cancer and still being grateful. How can I start training myself today so that I can get to that state of gratefulness? 어떻게 해야 감사한 마음이 드느냐, 그것은 그런 방법은 없습니다. How do you get to a sense of gratitude? There's no how there. 감사한 마음이 저절로 들면 이건 문제가 안 되죠. And if you automatically have a sense of gratitude, then this is not a problem, right? 감사한 마음을 내야 된다. Basically, you gotta bring forth a sense of gratitude. 감사한 마음을 내려면 진실에 접근해야 합니다. In order to bring forth a sense of gratitude, you gotta approach the truth. 예를 들어서 내가 암이 발견됐다. For example, they found cancer in me. 그러면 오늘 일어난 일은 무엇인가? Then what happened today? 오늘 암이 생긴 게 아닙니다. Is that what happened today? No, the cancer did not all of a sudden occur today. 암은 있었습니다. I had cancer yesterday and probably the day before. 어제도 있었고 그제도 있었고 한 달 전, 1년 전에도 있었습니다. And my cancer was there probably a month ago or even a year ago. 그래도 우리는 아무 문제가 없었습니다. And I had no problem living my life then. 그것은 몰랐기 때문입니다. That's because I didn't know about it. 그러면 모르는 것이 더 좋은가 하는 문제입니다. Then the question becomes, is it better not to know? Is ignorance bliss? 오늘 일어난 일은 있는 것을 있다고 알은 것밖에 없습니다. The only thing that happened today when you were diagnosed with cancer was to realize you had cancer, to realize what was already there. 우리가 의사에게 돈까지 줘가면서 부탁한 것은 그것을 있는 것을 잘 모르는 것을 발견해 달라는 거 부탁한 겁니다. What we actually even paid the doctor money to find out for us was to discover something that we didn't know for sure. 의사가 여러 가지를 검토하다가 오늘 드디어 발견한 겁니다. And the doctor, going through several examinations, several efforts, finally found what was there. 그러니까 의사가 발견을 해서 내가 있다는 걸 알게 됐으니까 의사한테 발견해 줘서 고맙다고 인사할 일이 사실입니다. So the truth is that you should be thankful to the doctor for discovering what was there because that's exactly what we asked the doctor to do for us. 그리고 나는 알게 됐으니까 이제 나는 어떻게 할 거냐는 선택 권한이 나한테 주어졌습니다. And for me, now that I know, now I have the opportunity to make choices. 그대로 둬도 됩니다. I can just let it be 왜냐하면 어제도 그대로 두고 살았잖아요. because I was fine letting it be yesterday. 어제도 웃고 살았는데 왜 오늘 웁니까? So I was fine laughing yesterday. Why should I cry today? 그 다음에 이것을 제거하기 위한 수술을 할 수도 있습니다. Or you can take the road, the option to get rid of this cancer by going through surgery. 그러니까 나한테는 여러 선택권이 주어진 거예요. Now you have different options. 그래서 오늘은 좋은 일이 생긴 거지 나쁜 일은 아무것도 생긴 게 없습니다. That's why nothing bad happened today. The day you discovered you had cancer, only good thing happened today. 그러니까 오늘이 기뻐해야 될 일이지 사실은 슬퍼해야 될 일은 아닙니다. That's why today should be a day of happiness, not sadness. 의사가 오히려 나를 보고 걱정한다면 내가 의사를 격려해야 됩니다. If the doctor was worried about you, then you should be encouraging the doctor himself 발견해줘서 감사합니다. and say, thank you for discovering this. 어떤 선택을 하면 좋을까요? And ask him, what options do I have? 그리고 최종 선택은 내가 합니다. And I make the final choice. 그러니까 어제도 암을 가지고 웃으면서 즐겁게 지냈듯이 오늘도 암을 가지고 웃으면서 즐겁게 지낼 수가 있다는 겁니다. So today you can spend the day today in happiness with cancer exactly how you spent yesterday laughing and in happiness with cancer. 어제는 웃었는데 오늘 못 웃겠다 그러면
결국은 모르는 게 좋다는 얘기 아닙니까? And if you say that you could laugh yesterday, but you can no longer laugh today because you know, then you're basically saying that you'd rather not know. 그래서 속담에 모르는 게 약이다 이런 한국 속담이 있습니다. That's why there's a saying that ignorance is bliss. 그러나 수행자는 알고 내가 선택을 하는 것을 더 중요시 여깁니다. However, a practitioner, a spiritual practitioner, always wants to know and make choices based on that knowledge. 그러니까 굳이 질문자의 질문에 대답을 한다면 어떻게 감사한 마음을 낼 수 있느냐 하면 사실을 사실대로 알면 감사한 마음은 절로 일어난다 이렇게 말할 수 있습니다. So if I were to go back to your question and try to answer that, my answer would be that instead of trying to make an effort to pull out a sense of gratitude, if you know truth, ask the truth, gratitude will happen automatically. So I guess the reason why I brought this up is because I realized throughout my life that this is a constant challenge that I have, this sense of gratitude. So one good example would be I just came back from a trip from Hawaii. I got everyone from my in-laws, and it's a pretty big budgeted trip. But even when we went to Hawaii, I guess everybody was extremely happy and ecstatic to be there. But I wasn't, I guess, grateful or excited. I was just kind of there. So I kind of noticed, that's when I noticed maybe there's something wrong with me, because everybody seems to be very grateful. But I was just wondering, I paid this much money and I mean, there wasn't really anything exciting. So I kind of reasoned there's something wrong with me, I guess. And that's why I'm trying to kind of change the course and kind of go back as a practitioner. So that's what I'm trying to get at. 부처님이 수행을 통해서 얻는 최고의 경지가 즐거움이 아니고 괴로움이 없는 경지, 즉 열반이라는 말은 괴로움이 없는 경지다 이렇게 말하고 있습니다. So what Buddha taught is that the highest level of spiritual practice is not joy, it's the absence of suffering. 그러니까 감사해야 되는 게 아니고 원망을 하거나 미워하지 말라는 얘기입니다. So that means you don't have to be grateful, but you do have to not hate or suffer or feel wronged. 그러니까 불만만 없으면 아무 문제가 없습니다. So if you don't have complaints, then there's absolutely no problem. 그러면 불만에서 벗어나기 위해서는 이게 좀 살펴봐라. 감사한 일이지 않느냐. 그래 감사한 마음을 내버리면 불만은 저절로 없어진다는 거예요. So as a way to get away from a sense of complaint or protest or being wronged, you bring forth a sense of gratitude, and that will automatically do away with any sense of complaint. 그래서 감사한 마음을 꼭 내야 된다 하는 것은 아닙니다. So I'm not saying that you have to be grateful. 불만을 토로하면 야 이게 불만할 일이냐? 오히려 따지면 감사할 일이 아니냐? 이런 얘기입니다. But you can use gratitude as a sense to mitigate or delete your sense of complaint. 우리가 공기를 매일 숨쉬고 살면서도 공기야 고맙다, 감사하다 이러고 살지는 않잖아요. For example, we breathe the air every single day, but we don't constantly think about gratitude or thanking the air. 물을 마시고 음식을 먹고도 매일 감사하다 이렇게 하지 않지 않습니까? And we drink water and eat food every day, but we don't always think, oh, thank God for this water or food. 동물들을 보세요. 아무도 감사하지 않다고 생각하지 않지 않습니까? Look at the animals in their natural habitats. They don't go around saying, thank God, thanks to all these things I have. 그러나 반대로 동물들은 아무도 불만하지 않지 않습니까? But on the other side of the coin, no animals really complain about their lot. 그러니까 불만을 갖는 것은 동물보다 못하다는 얘기예요. So what I'm saying, if you're holding all this sense of wrong or complaints, on a level, you're on a lesser level than an animal.
그래서 먼저 불만을 갖지 말라고 하는 겁니다. That's why we teach, get rid of yourself from sense of complaints. 조금 더 동물이 아니라 사람이라면 조금 더 깊이 생각해 보면 이거는 사실은 감사할 일이지 않느냐는 거죠. But as a human being, if you exercise your intellectual capacity and relook at the situation, you'll realize that this is not a situation that should elicit complaint, but it's something that you should be thankful for. 우리가 숨을 못 쉬다가 숨을 쉬면 그때 감사한 마음이 저절로 듭니다. Say we're suffocating, then we can breathe. That's when you automatically are thankful for air. 물을 못 마시다가 물을 마시면 감사한 생각이 듭니다. And if you drink a gulp of water after being parched, then you are grateful at that time. 그다음에 음식을 못 먹다가 굶다가 음식을 먹게 되면 감사한 마음이 듭니다. And if you undergo famine, then you eat your first, spoonful of food, then you become grateful. 그러면 감사한 마음이 들려면 꼭 그렇게 굶다가 목마르다가 먹어야 되겠어요? 일상적으로 감사한 마음을 내면 그런 굶은 일도 사실은 없어진다는 거예요. But do you have to get to that sense of gratitude after suffering so much, after being hungry or thirsty? If you do that every single day on a regular basis, then you don't have to go through these extreme measures. 네, 그러면 우리가 동물보다는 한 단계 더 높은 삶을 살고 있다는 거, 살 수 있다는 겁니다. Then at that point, as a human being, you could live at a higher plane than an animal. Thank you. That makes sense. 말이 되네요. So I guess my last question, which is a segue to that, is what I've experienced is that all this enlightenment and all, is very delightful when you first encounter. But as time passes, I fall back into mannerisms, even though I keep training myself. What am I doing wrong? I know that I have to keep this enlightenment or whatever I learn from it. I try to keep it throughout the days and forever long, but it always kind of wanes away after a year or so. So I just want to know, what am I doing wrong, and how can I make sure so that I'm keep feeding it to the fire of kind of enlightenment, I guess, for lack of a better word. 인간 심리의 작용입니다. It's a natural function of your psychology. 지난번 시간에 말씀드렸지 않습니까? And I think I said this before. 똑같은 돈을 지속적으로 받으면 그 쾌감이 점점 떨어집니다. Any pleasant experience, if you get it all the time, the sense of satisfaction or pleasure that comes from that decreases. 이게 쾌락의 감소 법칙이다. 뭐 이렇게 이름 붙일 수가 있습니다. I guess we could term this, phenomena as the law of decreasing returns. 그것은 우리의 뇌가 이렇게 예측을 해버리는 데서 일어나는 현상입니다. Because our brain automatically predicts a new set of norms based on expectations. 그래서 우리가 그것은 중단했다가 다시 하면 괜찮습니다. And if you pause in the middle, then restart this, then you could control it a bit. 그래서 매번 그러한 이 심리의 자연스러운 그것이 작용이기 때문에 매번 일어날 때 그때 고마워하는 마음을 자꾸 의도적으로 가지면 이 감소하는 것을 좀 줄일 수 있습니다. Since this is a natural phenomenon that happens to your psychology, if you feel something diminishing, a sense of alignment or gratitude, if you then intentionally put forth effort to bring forth a sense of gratitude, then you may pause that diminishment. 그래서 우리가 밥 먹을 때 매번 감사한 기도를 하고 밥을 먹지 않습니까? That's why we give thanks before each meal. 또 부모님이나 또 가족, 아내나 나에게 대해서 이렇게 도움을 줄 때 마치 그것이 처음 일어나듯이 생각해 보면 매번 감사한 일이거든요. 그래서 그 작은 일도 매번 감사하는 마음을 내면 이게 지속적으로 유지가 될 수가 있다는 거죠. And interaction with the parents when they do something, or your family or your wife when they do something, and if you thank them intentionally, even for every small little thing, then you can sustain that sense of gratitude over time. 그러니까 옷을 만약에 빨래해 준다면
보수를 받을 때마다 아이고 감사합니다. 음식을 줄 때마다 감사합니다. 커피 한 잔 줄 때마다 감사합니다. 이렇게 직장에 출근할 때, 퇴근할 때 아이고 그래도 오늘 출근할 직장에 있어서 감사합니다. 아이고 오늘도 하루 잘 지냈습니다. 이런 마음을 계속 내면 또 아까 말한 여행 갈 때 여행할 수 있어서 감사합니다. 또 비행기 내리면서 아이고 사고 안 나고 무사히 도착해서 감사합니다. 이렇게 마음을 내면 이 감퇴의 법칙을 좀 막을 수가 있다. And first say you face a fresh set of laundry, or a tasty food, or somebody makes you coffee. Even when you go to work in the morning every day, and you come back safely and your day is done. Or for example, you mentioned traveling, the ability to travel to wonderful places. Have really intentionally bring forth a sense of gratitude at everything that happens to you, and that will allow you to slow down. That's the law of diminishing return. Every day, I've been listing 3 things I've been thankful about, and that again just became a mannerism. When I first found out about the practice of thinking, I guess it worked out like magic. But then, as you said, I guess after 3 years, it became a mannerism to the point where I don't even feel like doing it anymore. So I'm not even doing it. So I'm kind of like back to square one. So I don't know. I feel like I just don't know what else to do from here on. 그게 매너림에 빠지는 게 자연 현상입니다. So it's a natural thing for you to sink in your mannerisms. 그게 뭐 특별한 현상이 아니고요. It's not some special phenomena that you're experiencing. 근데 자기가 그것을 매너림에 빠지지 않으려면 한 번씩 이렇게 밥을 단식을 한 3주 정도 한다든지 하면 이 음식이 정말 요만한 음식이 감사하구나 이런 게 저절로 됩니다. If you want to stop yourself from sinking back into mannerism, for example, if you can try fasting for about 3 weeks, then you realize how precious even a single grain of rice is. 저희가 매년 오지 여행을 가서 많이 걷고 그 다음에 숲속에서 자고 음식도 아주 어렵게 먹고 이렇게 오지 여행을 매년 하면 이 따뜻한 방에 잠잔다는 것, 이렇게 더울 때 샤워할 수 있다는 것, 이 차를 편안하게 도로가 된 데를 타고 다닌다는 것, 이런 것들에 대해서 감사한 마음이 돌아오면 절로 됩니다. And for example, or another example, if you go on a trip to a kind of a lesser civilized, more of a rough civilized destinations, and you have to walk all the time, and you have to camp out and sleep under the stars and trees, you realize how a nice bed, your own bed, and being able to get to places with your own car, how grateful you will be for that. 제가 이 세계 여행을 하면서 공항에서 뭐 8시간 대기, 10시간 대기, 거기서 하룻밤 자고, 응접실에서 자고 이러면 많은 사람들이 스님 힘들지 않느냐 걱정을 하는 사람들이 많습니다. So when I used to travel around the world giving lectures, if I have a overnight stay at an airport, I have to, spend about 8 hours or 12 hours stuck in an airport. A lot of people are worried about me and saying, "Aren't you too tired?" 근데 민다나오에서 생활을 하거나 아프가니스탄에서 생활을 해보거나 하면 이 공항은 그것보다 화장실 시설도 이 휴식 공간도 훨씬 더 좋은 곳입니다. However, if you spent any time in Mindanao region of the Philippines or Afghanistan, you realize the airports are really super modern constructions with nice bathrooms. 또 비행기 타면서 주는 음식은 거기서 먹는 음식보다 훨씬 더 좋은 음식이에요. And the plane food is actually a lot better than the food you will encounter in those places. 또 비행기에 앉아서 뭐 20시간을 탄다고 하더라도 그것은 오지에서 트럭 뒤에 타고 다니거나 오토바이 뒤에서 타고 다니는 것보다 훨씬 더 안전하고 좋은 자리입니다. And say you are on a 20-hour plane ride, even that is actually a lot better, a lot safer
than being stuck on the back of a truck of an unpaved road or riding behind somebody on a motorcycle. 우리가 고호 활동을 할 때는 그런 트럭 뒤에 타고 털털거리는 비포장 도로로 먼지 마시면서도 5시간씩, 7시간씩 타고 다니고 또 오토바이 뒤에 붙어가 2시간씩 타고 다니고 이러기 때문에 뭐 비행기 타고 공항에 자고 이런 건 사실은 아무 일도 아니에요. For example, when we engage in humanitarian aid efforts in those difficult places around the world, you do have to hang out for your dear life for hours at a time behind some motorcycle, or be stuck, for hours on a truck. So, spending time in a clean environment like the airports and staying seated comfortably for 20 hours on an airplane is nothing compared to that. 그러니까 본인같이 매너리즘에 빠지는 것을 극복을 하려면 1년에 일주일간 명상을 한다든지 일주일간 단식을 한다든지 1년에 2-3번 오지 여행을 한다든지 고호 활동을 한다든지 이렇게 어려운 조건에 가서 생활을 하는 것이 가장 좋은 방법이에요. So if you really want some kind of shock to the system to get you away from your mannerism, spending a week every year fasting or in meditation, or spending 2 to 3 weeks every year in humanitarian efforts in those really difficult places will really allow you to have that sense of gratitude. 자기가 직장 다니기 힘든다 하면 좀 긴 휴가를 내서 자기가 파트타임으로 청소부를 한다든지 일용 노동자를 한다든지 이렇게 한 달 내지 2달 해보면 내 직장이 얼마나 좋은지 금방 알 수 있습니다. And if you have trouble, if you have a lot of complaints about your job, current job, if you take a long holiday off, take a long leave and try working as a daily laborer, for example, or try cleaning the streets, you realize soon enough that your job is great. 보통 직장에서 스트레스를 받으면 여러분들은 어떻게 하느냐 하면 휴가를 내고 놀러 다닙니다. 여행을 다닙니다. So most of us, when we get stressed out at jobs, professional jobs, right? We take leave, then we go off on a recreational trip. 그건 스트레스가 풀린 것 같지만 직장에 복귀하면 똑같이 반복이 됩니다. And we think we got rid of stress, but once you come back to the job, you suffer from the same stress again. 오히려 더 놀 때, 그 휴가 다니고 놀 때를 생각하면 스트레스를 더 받는 거예요. Or in a way, you get more stress because you're not constantly thinking back. You just came back from a wonderful holiday. 근데 이건 해결책이 아닙니다. So it's not a solution. 그렇기 때문에 휴가를 내서 아주 그 장애인 보호소에 가서 봉사를 하든지 오지 여행을 하든지 고호 활동을 하든지 안 그러면 일용 노동자를 하든지 이런 것들을 해보면 돌아오면 직장 생활에서 충분한 휴식, 휴가가 된 거예요. 그저 힘들어도 감사한 마음이 들고 이렇게 자신이 생기고 그래요. So in those cases, rather than take a recreational trip, take a leave of absence and go on a humanitarian mission or work as a daily laborer. As you go through this difficult situation, you'll come back and you'll be well rested, and you'll also bring back a sense of gratitude to the situation you're coming back to. Thank you very much. 제가 어디 가서 강의를 해주면 돈을 많이 줍니다. So for example, if I'm invited to give a lecture somewhere, they give me a lot of money. 제가 안 받아서 그렇지 주겠다고 많이 제안을 합니다. So I don't accept fees for lectures, but I still get a lot of offers. 그런데 내가 매일 아침 일어나서 채소를 키우고 노동을 하면 그 노동의 가치, 그 키운 채소를 가지고 시장에 가서 판다고 생각하면 시간당 5,000원도, 그러니까 5달러도 안 나옵니다. But however, I farm every day. I wake up in the morning, grow my vegetables. If I were to harvest my vegetables that I grew and went to a local market and sold it, I'll probably get less than $5 per the hour of my effort. 그러니까 강연을 하는 것은 그보다 1,000배를 더 받는 거예요. So basically, if I were to accept an offer for a lecture, I'll get 1,000 times as much money. 네, 그러나 그 1,000배를 받는 것은 정당한 지불 금액이 아니고 이 5불도 정당한 지불 금액이 아니에요. However, receiving 1,000 times as much for a lecture
it's not really a justifiable compensation, nor is $5 an hour justifiable compensation. $5를 받는다고 하찮은 일도 아니고 그 1,000배를 받는다고 그것이 고귀한 일도 아니라는 거예요. So what I'm saying is that just because I get paid $5 an hour for growing vegetable doesn't mean that it's a lesser job than getting $1,000 more times more for giving a lecture. And that is not something that's nobler and it's inherently than growing vegetables. 우리가 하는 일에는 아무런 가치를 책정할 수가 없다. 가치가 없다고 할 수도 있고 가치가 무한하기 때문에 어떤 것으로 측정할 수가 없습니다. 그런 가치들은 세상에서 그냥 측정해 주는 거예요. 그건 그들의 문제지 내가 거기에 놀아나면 안 된다. So what I'm saying, there's no way, there's no metrics in the world, that can truly measure the value of a job or an occupation. So they do measure it, but those metrics are artificially constructed by the world at large. What I'm saying that you don't have to abide by those metrics that others created for you. 이것을 알아야 오늘 사장을 하다가 내일 수의를 할 수도 있다. And once you know this, then you can be a CEO of a company today, but tomorrow you'll be just as satisfied being the security guard of that same building. 감사합니다. Thank you. 네, 소감을 들어보겠습니다. Thank you. I learned a lot. Looks like I'll be going to meditation camps and join humanitarian work here and there. So it looks like that's kind of like my to-do list for now. Thank you very much. 그러면 나오고 민다나오도 가고 아프가니스탄에 가고 인도의 불가촉 체면에도 가서 그 봉사를 좀 합시다. 그러면 병은 다 치료가 저절로 됩니다. Well, then let's go with me to Mindanao in Philippines or Afghanistan or to the Untouchables village in India. And then all your issues will be resolved. 안 그러면 한국에 와서 나하고 매일 농사를 지어도 금방 해결이 됩니다. Or you come to Korea and farm every day with me, then you'll quickly solve your problems. I'll consider that. 고려해보겠습니다. 저기 어떻게 회사 가는 지난주 문제 제기했던 건 어떻게 요즘 회사 즐겁게 다닙니까? How about your issue that you raised last week? Are you enjoying your time at the company? Not. It got better, but not to the extent that I wanted it. 제가 원하는 만큼은 안 나왔어요. But I feel like by trying this difficult part-time jobs and that, I think that will give me a better 이런 것들이 appreciation for what I'm doing and 제가 stuff 하는 like 거에 대한 that. So. 감사함을 좀 느낄 수 있게 할 것 같습니다. 네, 그 질문자는 생각이 너무 많아요. 이 생각을 좀 쉬어야 되는데 다음에 또 대화해 봅시다. I think you think too much. I think you need to pause your thoughts, but we'll continue this next time.